The wine is ready, my lord. Your sister will pour. Once they're all seated, give the signal. Remember, no matter how much they might provoke you, we must let them think they've won. Ну, давай попробуем. That's them. Here we go. Gwyn. Clever. Send the girl first. Don't let her play with your head, little brother. Не, ну так-то девушка симпатичная. My apologies for arriving unannounced. I was hoping I might have a word in private with Asher. Да, блин, Болтон. I think we can agree these are not ideal circumstances. Agreed. But these are the circumstances we find ourselves in. I know how you must feel, Asher. What your family has suffered, it's unimaginable. Which is why the bloodshed must stop. I agreed to your father's terms, didn't I? You did. But I know you, Asher. You're not the one to roll over so easily. You don't like being pushed into a corner. It's not in your nature. Things are different now. I'm different now. But you have nothing to worry about. You were always a terrible liar. You have to understand. I've risked everything to bring peace between our houses. To meet with Roderick in secret. To tell him of the traitor within these very walls. To make sure no harm came to Ryan as our ward. All while persuading my father that bloodshed would end if we were to wed. I have no ulterior motive, no hidden agenda. Just peace, once and for all. I trust you, Gwyn. I know you've lost a lot, and I'm sorry. Твой отец на твой брат не Things will get изменится. better. Потом выбора другого нет. Truth be told, my father's scared of you. Is he? Правильно делает. With Roderick, he knew who and what he was dealing with. But you, he thinks you're dangerous. You proved as much when you attacked his men. They came after us. I know. And that's all in the past now, I promise. We can make this work, Asher. This is our one chance. Together we can control the future of our houses. Just promise me, Только when my после father смерти and всех brother старых walk through that Болтонов. door, nothing will happen that could threaten that future. Our future. I need your assurance. Nothing will happen. I promise. Nothing will happen. Thank you, Asher. I knew I could trust you. Прости, но другого выбора Begging your нету. pardon, my lord. I'm afraid Lady Forrester requires Месть your есть help. месть. Of course. Это не закончится, I пока should go. они живы. Thank you, Asher. Как бы потом все не сложилось What help does в my их mother need? отношениях. Sorry, my lord. It was the best I could think of. But we have everything in place. How should we proceed? Это в Тиет. Ready the poison? Of course, my lord. Даже интересно, чем это все закончится в итоге. Такой мой выбор. Alyssa, I'm sorry it's come to this, but at least it's done. Where's my son? Right to it then. Mother! Oh, my baby. Oh, my baby. Enough blubbering. You can have him back when we've hammered out the details of your surrender. Ну давай обговорим. Lord Whitehill. Asher. Now, who'd ever have imagined this? You welcoming me into your hall to drink your wine and call me father. I thought I'd seen the last of you when Gregor shipped you off to the other side of the bloody world. You honor us, Lord Whitehill, with your presence. And with this union.
Honor you? I didn't take you for an arse licker, Forrester. Father, don't bicker. Asher's showing you respect. Somehow I doubt it. Would you like to sit down, Lord Whitehill? Aye, and get me something to drink. I'm bloody parched. Talia, won't you fetch the wine for his lordship? We thought you'd like to sit here, Lord Whitehill. I'll sit there. Thank you very much. In the Lord's chair. It's not like your father wanted your worthless ass in it. It's just a chair. By all means, sit in it if it makes you feel important. What? What did you say? Something not very friendly, Father. What are you up to, Forrester? You curtsy like your sister one moment, then act the blowhard the next. Do you even have any idea how thin the ice is here? Да, Calm успокойся down, ты. Father. Asher's been amongst sellswords so long, he's forgotten how to behave. Teach him some manners, then. So, Lord Forrester, you made your way as a sellsword out there, did you? Eh, a little rape, a little murder. Ох, как же не хочется второй голос выбить. Price. And your family must be so proud. And all those bed slaves a sellsword must enjoy across the narrow sea. Ah, I can't imagine how my sister will be able to please you. That's enough, Griff. We to be brothers. We to act like it. Enough bloody nattering. Sit the hell down, Griff, and let's drink. A toast. We should make a toast. Aye. What shall we toast to? Come on, then. Let's hear it. Don't make me sit here waiting to drink. To the alliance between our families, House Forrester and House Whitehill. Let us put the bloodshed behind us. To the our alliance. families. No, no, no. This isn't right. You first, then me. In the way of the North. Come, Forrester. Let's drink together as lords of our houses. Ух ты ж твою мать. Let me. Let it be you and I who seal this bond. For our houses, for our children. Блин. Ладно. Iron from ice. Mother. Все, конец. Bad. Water. Baby water. He's choking! Help him! You. Да. You. Да. You Все правильно понял. poisoned me. Гори в аду. Father! Asher! How could you? Теперь осталось с тобой только разобраться, потом Рамси очередь будет. Вот это сейчас было очень здорово. Duncan, get my family out of here. Направо. Ку. Forrester, who's the Взаимно.
Паучи. It could have been so different. Ах ты ж тварь. Goodbye, Asher. Но раз она предавала сейчас, то могла продать и могла предать и Если она предавала сейчас, могла предать и при другом раскладе. Поэтому я правильно поступил. We've been betrayed! They killed my father! Attack! Attack! Take down the gate! Понеслась. We're doomed! If they breach the gate, we're done for! We can't fight the entire Whitehill army! Ох, жесть. My lord, your wound. Get them to safety. Of course, my lord. I want to stay with you, Asher. Please, Talia. Иди и выживи. Паучи, тварь. Кто следующий? Our lord is here. Proud to your lord. He's here. Вот, собственно, что я и говорил. Что один из этих наемников стоит 5 обычных солдат. My lord, your command. We have to retake the gate. We have to retake the gate. Watch out, those bastards! This is the war you promised, Westerosi. It's not over yet. To Asher! Понеслась. Я до тебя доберусь, скотина. Командная работа. Они тебя не спасут. Давай, 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 давай. Помогайте, ребятушки. Отлично, осталось только снести голову. Последнюю голову гидры. Кто ты такой? Сначала ты. Понравилось? Let's see you live up to your reputation. Так. Сейчас главное без ошибок. Давай, 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 давай. Минус шлем. Ну же, Эшер, вставай. Нет, 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 нет. Блин, как же она долго набирается. Даже паузу случайно прожал.
Ноунеймый крестьянин, спасибо тебе. Ох ты ж, твою мать. Давай, рубай ему. Не-не-не. Голову тебе не сносить сегодня. Как-то там почти безголовый, который в Гарри Поттере был. О, жесть. Но все еще уже не выживет. Где этот поганец? Куда он убежал? Вставай, вставай, блин. Да, Родрик бы здесь так не справился бы, конечно. Все-таки зацепило, блин, да. Блин, что происходит? Охереть. А вот и ты. Ну давай в последний раз, Эшер. I'll be damned if I let another lord die on my watch. I can't run. You must survive, Asher. For the house. For all of us at fought this day. А как же тот ублюдок? Now. Блин. Вот это выбора, конечно, не дали. Хотя тут уже полная армия ворвалась, вряд ли бы у нас получилось его прикончить. Чем же, блин, в итоге все это закончится? Прости, Сильвия. А теперь у нас есть армия. What you did was right. I did what I had to do. I'll let you light the pyre. А нельзя дать этой себе. Ладно, поджигай. Махмуд, поджигай. Я что-то уже запутался в именах, как тут кого зовут. Your arrival has changed everything. Even though we've been preparing for it all our lives. Now we don't have much time. We were sent here for a reason.
to protect the North Grove. Winter is coming, and we have a role to play in the war to come. Our father never would have wanted us to stand by and see House Forrester fall. Not while we can still do something about it. It's too late to reach Ironrath. It may already be lost. You know protecting the North Grove is the right thing to do. Those were Gregor's last words. They sent you. You should decide. Блин. Пойдем на юг, останемся. Ну а смысл? Еще одну армию потеряем. Давайте лучше оставаться тогда. Что там гиблое место, как мы не пытались его вытащить, оно там вот все погибали. В том смысл еще одну армию сливать. Так, я иду? Нет. Пройдите мимо толпы. Вот это что-то в розовом платье знакомое какая-то. В какой-то игре я ее видел. Bring forth the next prisoner. Неужели Серсия спасет, или как зовут тут нашу бывшую подругу? This young woman is accused of murdering a loyal servant of the king. Who here bears witness to her crimes? I will speak to them. This woman is a traitor and a murderer! Kill her! She's innocent! A disgrace to her family name! Traitor! Shame! Take her head! Mira Forrester, in the sight of gods and men, and in the name of the king, End it! I sentence you to die. Shame! Raven! Kill her! If you have final words, Shame! speak them now. She's innocent! Traitor! A brave woman! Shame! Iron from ice! A brave woman! Oh, a noble Kill death! her! Kneel! Стрелку вниз. Ну давай. Че, у нас оно ничего не остается. Странно, что гильотины нет. Охереть. Я до последнего надеялся, на самом деле. Сейчас этой бывшей подругой ее спасет. Он теперь что, ими управляет?
House Forrester. They were nothing but Stark loyalists. And the Starks are dead. Are you listening, Reek? Father wanted to make sure they'd bend the knee. And what do I find? A child lord. Ethan the Bold. With some parasite by his side. As if I'd come to negotiate. And I thought, oh, this is going to be fun. Mira was so devoted when we first came to King's Landing. Grandmother, that day Cersei dragged her before the throne, she claimed loyalty to me right in front of her. But then she had the audacity to go behind my back and meet with Tyrion when I'd clearly forbade it. And that day she pushed me to ask Joffrey for help when he ripped my dress. It was bold, I'll give her that. But I can't forgive that she used me. And now, with all that's happened to her, who knows what else Mira was doing without my knowledge? Grandmother, it makes me question if she was ever loyal to me at all. I saw something of myself in Garrett Tuttle. I thought I could trust in him, Sam, but I was wrong. He gave me his word that he'd stay true to the vows he'd made in the Godswood. Yet before a day was out, a brother was dead atop the wall. I needed his sword at Craster's. I defended him to Frostfinger, and it cost me. Whatever happened up there, a man of the Watch doesn't run away. Who should return then? But another Lord Forrester. Roderick. Back from the Twins with balls so shrunken he let Griff Whitehill beat him into the mud in his own yard. Reek, I had to come and see this walking tragedy for myself. But then, he jabbed out that fourth-born's eye. He killed the man who betrayed him. I was rather starting to like him. A shame he didn't last longer. Roderick. The savior who couldn't save anyone. There was something about Asher Forrester. You would have liked him, Miss Sandai. He was rude and aggressive, mind you, but he didn't play games. Asher needed my help. I needed to know if he deserved it, so I tested him. But there was no easy answer. But then he told me the truth. He'd risked losing all he had come here for to stand by his friend, a former slave. In the end, that mattered more than disobeying an order. Loyalty. Friendship. Respect. Without them, we have nothing. I think, in the end, Mira came to understand that, Grandmother. She could so easily have turned on Sarah to protect herself. But instead, what she did, it took grace. If you're fierce enough, you leave King's Landing with your honor intact. Mira proved that. But at so high a cost. I could have told you this story wasn't going to have a happy ending. Roderick dead, his mother dead, his little pile of timber in ruins. I just wish I'd been there to see it. That Bolton bastard let their upstart houses go to war, Father. I know these Forresters. If they had any sense, they'd know when to bend the knee and live to see another day. They fought hard, I'll give them that, but they were reckless. Shrewd when they should have been bold. Impetuous to the last. When will these Northerners ever learn? The Starks are dead. The war is over. And they lost.
We haven't much time. Что, ребята, такой у нас получился финал. На самом деле не жалею ни об одном выборе, который мы тут сделали. Что мы сделали в итоге, ввел именно к вот этому финалу, который получился хоть и жесткий, но довольно интересный, я считаю. Сейчас как-то надо состыковать мысли в кучу. Вряд ли мы с вами увидим когда-нибудь второй сезон «Игры престолов», учитывая, что студия распалась, хотя часть сотрудников шоу Skybound, которые в итоге доделали финальный сезон The Walking Dead. Но не думаю, что они будут доделывать еще какие-то проекты, хотя черт его знает, может быть и доделают. В любом случае, концовка у нас тут с вами, как мы увидели, открытая практически за всех персонажей. Поэтому задел на второй сезон есть, если они захотят, они сделают. В целом, как-то сложно все это суммировать, учитывая, как я проходил игру. Потому что, если помните, то первый эпизод я прошел в каком-то 14-м году, да? Со 2 по 5 эпизод я проходил летом 2018 и до 6 эпизода добрался только летом 2019 в мае. Если точно говорить, сейчас 25 мая 2019 года. Закончил наконец эту игру. Вы это все увидите сразу. Поэтому, может, как-то будет варьироваться мое прохождение. Потому что вначале я придерживался одной тактики, когда был второй заход, придерживался другой тактики, в итоге, наконец, придерживался третьей тактики. Но, тем не менее, повторюсь, мне нравится, как у нас в итоге все получилось. Накал событий, эмоций, все такое. Было интересно за этим наблюдать. Может быть, все-таки когда-нибудь доберусь до сериала «Игра престолов». Но как-то пока он мне не заходит, сколько раз я не пытался начать его смотреть первую серию, мне что-то как-то не хватало надолго, больше, чем наполовину. Первой серии я выключал потом. Было здесь политота, были действия, были интересные диалоги, были шок-моменты. Всего в этой игре хватало. Мне понравилось прохождение. Надеюсь, понравилось и вам. Больше не знаю, что можно сказать. По большей части. Все по поводу этой игры рассказывал, я считаю, в момент, собственно, ее прохождения. Пройдем с вами другие игры от Telltale. Хочу пройти Бэтмена. Хочу пройти Tales from the Borderlands, хотя я говорил под конец 2018 года, что некоторые проблемы, но я попытаюсь их решить. Может быть, даже с вашей помощью, потому что следите за информацией. Как там что будет, если я не смогу решить, я опубликую информацию на стене ВКонтакте. Какая там проблема конкретно, как я говорил вам в последнем видео в 2018 году. Хотя сейчас, допустим, вот из Гога, да, магазин такой Гог, убирают игры Telltale'ские, так как студия закрылась. Что, кстати, с текстурой у Гарда непонятно. Не знаю, видите вы или нет. Надеюсь, из Steam они не уберут их, не выпилят. В общем, в любом случае, я думаю, я найду способ пройти, показать вам. Считаю, повторюсь, это прохождение было интересным, надеюсь. Оно вам понравилось так же, как и мне. Увидимся в следующих прохождениях. Спасибо, что были со мной. Всем удачи, всем пока.